So we've got to talk about the Japan Mobility Show in Tokyo. Lexus usually plays it pretty safe, right? Their flagship, the LS Sedan, it's all about comfortable, quiet luxury. But the current generation is getting on in years, and they clearly decided to throw all the rules out the window. They dropped not one, not two, but 3 radical LS concepts, and they are wild. The first one, the one that's going to break the internet, is simply called the LS Concept. Picture the Lexus LS. Now imagine it somehow morphed into a massive van. And not just any van, a 6-wheeled, ultra-luxury land yacht. Seriously, 2 axles and 4 wheels just for the back. It's absolutely bizarre, right? It's got this super elongated body that kind of reminds me of what Tesla was calling their robo-van. The design is pure sci-fi, razor-sharp angular LEDs in the front and back. But the wheel setup is the weirdest part. The rear 4 wheels are actually a lot smaller than the front 2. We don't have the official Y on the 6 wheels yet, maybe just for maximum road presence and luxury statement. Inside, it's basically an international business class flight. You've got a yoke-style steering wheel, dual digital gauge clusters up front, and the rear seats look like they recline into full beds. The louvered side windows give the whole cabin this super calming, high-end feel. If this thing goes into production, it's going to redefine the ultra-luxury executive shuttle. Now, the second concept is a little more grounded, but still really cool. The LS Coupe Concept. This takes the form of an incredibly sleek crossover. It's a 4-door, but they gave it the full luxury treatment with suicide doors in the back, just like a Rolls-Royce. And get this, the tailgate opens and extends outward, revealing this gorgeous wood-lined storage area. Talk about a sophisticated picnic or tailgating setup. The cabin is a proper tech fest. You've got the same yoke wheel as the Minivan concept, 2 big digital clusters, and a large display for the passenger. For the people in the back, there are massive portrait-oriented screens. The use of rich wooden elements throughout really leans into that whole Japanese luxury aesthetic. This one actually feels like a legitimate preview of a future high-riding Lexus flagship. Finally, the trio is rounded out by the LS Micro Concept. This is the one that probably won't see production, but it's fascinating. It's imagined as a tiny, single-seater, self-driving pod designed for navigating super tight urban areas. Lexus says the cabin opens up like a jewel box to reveal that single seat. It's unique, to say the least. It's full of wood like the others, but yet looks a little claustrophobic. Still a cool study in future city mobility. So Lexus is clearly throwing a ton of ideas at the wall to keep the LS name relevant and exciting. Which one is your favorite? That 6-wheeled van is just so unapologetically bold, it's hard not to be drawn to it. Let us know which concept you'd actually want to see on the road in the comments below. If you enjoyed this breakdown, make sure to hit that like button and subscribe to the channel for more straight-up, insightful takes on the biggest tech and auto news.皆様ありがとうございました。レクサスの未来がどんな形になっていくのか非常に楽しみになりました。これにてレクサスのプレゼンテーションは終了となります。次のセンチュリーブースのプレゼンテーションの最終調整をしますので、そこの前にちょっと皆さんせっかくこのベールが取れたこのLS 気になりませんかということで、私ちょっとこの中に入ってみようかなと思います。ショーファーカーですのでちょっと私ドキドキしてしまうので、ちょっと靴を脱いで入らせていただきますね。おお、まずこの2列目の席から行きたいんですけれども、真のショーファーカーということで乗って
り込んでみますが、車の後部座席とは思えないようなラグジュアリースペース、空間という話がありましたけれども、まさにラグジュアリーな空間が広がってますね。そしてちょっとカメラでは見えないかもしれないんですけれども、助手席とこの壁の間にスペースがあって、非常に視界が広いというか、いろんな景色が見えるようになっています。で、先日のトヨタイムズの配信でも少し説明がありましたけれども、ポイントはこの3列目、3列シートの車というと、この2列目を倒してなんとか乗り込めるぐらいのスペースだと思うんですが、この車はそうではありません。そのまま乗り込めます。乗り込めますね。しかも2列目と同じような広さ、空間がありますね。サンルーフもあって空も広く見えそうですし、これ前の2列目がぐるっと回転すると向き合って、このプライベートな空間で打ち合わせができる、そんな空間にもなっているということです。いやー、ラグジュアリースペースというのを本当に実感しております。で、今プレゼンテーションの中ではすぐにこの扉が開いてしまったので、もしかしたらタイヤが見えていない方もいるかもしれません。ちょっと扉閉められますか？閉まりますね。扉が閉まると見えてきますね。これ今私が座った2列目と3列目が非常に大きなスペースになっている。そのスペースを生み出すためにタイヤを小さくすると、その荷重が耐えきれないということで2つ、こちらから見ると1、2、3、反対側と合わせて合計6つ、6輪の車ということになっています。6輪の LS、 これがレクサスの新しいフラッグシップになるということで、この先の展開が非常に楽しみになってきました。そしてこのレクサスのステージ上には LS のクーペ、こちらは運転する楽しさも含めて、楽しめる車、